ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். நமது கவனத்தை இதயத்தில் வைத்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களுடைய இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தங்கள் அருளால் நாங்கள் ஆத்மாதான், ஆத்மா தவிர வேறு எதுவும் அல்ல. தாயே, தயவு செய்து எங்களின் கவனம் எப்பொழுதும் எந்த நிலையிலும் தங்களிடத்திலேயே மட்டும் நிலைத்திருப்பதற்கு அருள் புரியுங்கள் அம்மா. எங்களின் செயல்கள் அனைத்திலும் தாங்களே நிலை நின்று எங்களை வழிநடத்த வேண்டும் அம்மா. தாயே, நாங்கள் அனைவரும் இன்று காலை தியானம் செய்வதற்காக தங்கள் முன் அமர்ந்துள்ளோம். எங்களின் இந்த கூட்டு தியானத்தை தொடங்குவதற்குரிய அனுமதியை தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. கவனத்தை நம்முடைய சஹஸ்ராராவில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம்.
शक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। அன்னை அவர்களின் சொற்பொழிவின் ஒரு மேற்கோள். எல்லோருடனும் அன்பாக இருக்க பழகுங்கள், ஏனென்றால் நீங்கள் எல்லோரும் எனது குழந்தைகள். எனது பரிபூரணமான அன்பிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டவர்கள் நீங்கள். எனது மனதிலிருந்து நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கின்றேன். ஆழமான அன்பு எங்கும் நிறைந்திருக்கட்டும். உங்களுடைய தாயான என்னை போன்றே நீங்களும் அன்புடனும் இரக்கத்துடனும் சந்தோஷத்துடனும் மன மகிழ்ச்சியுடனும் கொடுத்து உதவும் தன்மையுடனும் இருக்க வேண்டும். என்னை உண்மையாக நேசிப்பவர்கள் மற்றவர்களையும் நேசிப்பார்கள். ஆதலால் தாங்கள் எல்லோரிடமும் அன்பாக இருக்க பழகுங்கள். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை நம்முடைய 2 கைகளிலும் சஹஸ்ராராவிற்கும் கொண்டு வருவோம். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, எங்கள் உடம்பில் உள்ள அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் தீய குணங்களையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் கவனமானது எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருப்பதுடன் இப்பொழுது செய்கின்ற இந்த தியானத்தில் நாங்கள் எங்களின் கவனத்தை ஒருநிலைப்படுத்தி தங்களை உணர்தலையும் எங்களை உணர்தலையும் என்ற நிலையை தயவு செய்து எங்களுக்குள் நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. இடா நாடி கவனத்தை நமது இடா நாடியிலும் சஹஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திருங்கள். தாயே, எங்களின் இடா நாடியும் இடா நாடியில் உள்ள சக்கரங்களிலும் உள்ள அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் அம்மா.
தாயே, தங்களின் தத்துவமானது எங்களுக்குள் விழிப்புணர்வு அடையும் பொழுது எங்களின் விருப்பங்கள் அனைத்தும் தூய்மையாக்கப்படும் அம்மா. தயவு செய்து எங்களின் இந்த நிலையை நாங்கள் உணர்வதற்குரிய உண்மை நிலையை தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஏற்படுத்தி விடுங்கள் அம்மா. பிங்களா நாடி கவனத்தை நம்முடைய பிங்களா நாடியில் சகசிராராவிற்கும் மெதுவாக கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாயே, எங்களின் பிங்களா நாடியும் பிங்களா நாடியில் உள்ள சக்கரங்களிலும் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர், அதனை மகிழ்ந்தும் அனுபவிப்பவர் தாங்களே ஆவே. தயவு செய்து எங்களின் தூய்மையாக்கப்பட்டுள்ள விருப்பங்களை செயலாற்றுவதற்குரிய சக்தியையும் ஞானத்தையும் தங்களின் தத்துவத்தின் விழிப்புணர்வினால் எங்களுக்குள் அந்நிலை ஏற்பட வேண்டும் அம்மா. தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். சுழுமுனை நாடி கவனத்தை நம்முடைய சுழுமுனை நாடியிலும் சகசிராராவிற்கும் கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தங்கள் அருளால் நாங்கள் சமநிலையில் நிகழ்காலத்தில் நிலைத்திருக்கிறோம் அம்மா. எங்களின் இந்த நிலையானது இறைவனோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் ஆனந்தத்தை உணர்வதற்குரிய நிலைப்பாட்டை தயவு செய்து எங்களுக்கு உணர்த்திடுவதற்கு அருள் புரியுங்கள் அம்மா.
கவனம். மெதுவாக நம்முடைய மூலாதார சக்கரம், தாய் ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமாக எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தில் அமர்ந்திருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்கும் தாயாக, குருவாக, தந்தையாகவும் இருக்கிறீர்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்தை தந்தருளுங்கள் அம்மா. எங்களின் இந்த யோக நிலையில் நாங்கள் முழுமையான சஹஜ யோகிகள் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளும் நிலைப்பாட்டை தயவு செய்து எங்களுக்கு உணர்த்திடுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு ஞானம், விவேகம், தூய்மை, மங்களகரம், பகுத்தறியும் திறன், மன்னித்தல், அன்பு முதலிய குணங்களை தங்கள் அருளால் எங்களுக்கு நிரம்ப பெற்றுள்ளது. ஆனால் நாங்கள் அதை மாயினால் உணராமல் இருக்கின்றோம். தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மாயைகளை அகற்றி அனைத்து குணங்களும் எங்களின் ஒவ்வொரு சக்கரங்களிலும், ஒவ்வொரு செல்களிலும் நிரப்பி நாங்கள் எப்பொழுதும் சகஜ யோகிகள் என்ற நிலைப்பாட்டுடன் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம். ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷா. ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा गौरी कुण्डलिनी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம். மெதுவாக நம்முடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரம், மெதுவாக நாபி சக்கரம், பவசாகரம், தாய் தாங்கள் எங்களின் ஆதி குருவாவே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் சுயம் குருவாக மாறியிருக்கிறோம். குருவே பிரம்மா, குருவே விஷ்ணு, ஆண்டவர் சிவனே குரு. குருவே உண்மையிலேயே உயர்ந்த ஆத்மா, மாசற்ற தாய் ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களின் உண்மையான குருவான தங்களுக்கு எங்களின் பணிவான வணக்கங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்கு குரு தத்துவத்தின் உண்மையையும் கொள்கையையும் எப்பொழுதும் நிறைந்திருப்பதற்கும் அதற்குரிய கண்ணியத்துடன் நாங்கள் நடந்து கொள்வதற்கும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம். நம்முடைய பவசாகரம்,
ஸ்ரீ ஆப்ரஹாம் ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆப்ரஹாம் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. மோசஸ் ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மோசஸ் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. ஸ்ரீ சாரதாஸ்ரா ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சாரதாஸ்ரா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. ஸ்ரீ ஷீரடி சாய்பாபா ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஷீரடி சாய்பாபா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. ஸ்ரீ கன்ஃபூஷியஸ் ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கன்ஃபூஷியஸ் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. ஸ்ரீ குருநானக் ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ குருநானக் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. ஸ்ரீ லாவோட்ஸே ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ லாவோட்ஸே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. ஸ்ரீ ஜனகர் ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஜனக சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. ஸ்ரீ சாக்ரட்டிஸ் ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சாக்ரட்டிஸ் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. ஸ்ரீ முகமது ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ முகமது சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்ராத்ரேயா ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்ராத்ரேயா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஹிருதய சக்கரம், கவனம் மெதுவாக நமது விசுத்தி சக்கரம், கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஆக்ஞா சக்கரம், கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரம்,
தாயே, எங்களின் சகஸ்ரார சுவாமினியே, தங்களை நாங்கள் வணங்குகிறோம் அம்மா. தங்கள் அருளால் எங்களுக்கு ஆத்ம விழிப்புணர்வு கிடைத்ததுடன் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாவாக சகஜ யோகிகளாக தங்கள் முன் இருக்கின்றோம். தாயே, எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு உரித்தாக்குகிறோம். தாயே, தங்களின் அன்பானது எங்களுக்கு பாரபட்சம் இல்லாமல் கிடைக்கிறது. அந்த அன்பினால் நாங்கள் எங்களின் அனைத்து விதமான மாயைகளையும், அறியாமைகளையும், கவலைகளையும், அகங்காரத்தையும், மமகாரத்தையும் அறவே அகற்றப்பட்டு அந்த அன்பின் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறோம் அம்மா. ஆனால் மீண்டும் நாங்கள் வாழ்க்கை சூழலில் மாட்டிக்கொள்ளும் பொழுது திரும்பவும் நாங்கள் மாயையில் அகப்பட்டு கொள்கிறோம். தாயே, நாங்கள் என்றென்றும் எப்பொழுதும் தங்களுடைய கவனத்திலேயே நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்களின் அன்பை நாங்கள் பரிபூரணமாக பெற வேண்டும் என்றால் எங்களின் தியானம் மிகவும் ஆழமாக எண்ணங்களற்ற நிலையில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் அம்மா. தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். நாங்கள் அந்நிலையில் நிலை பெற்று இருப்பதற்கு. மந்திரம் மகா மந்திரத்தின் 3வது மந்திரம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் நம்முடைய சகஸ்ராராவிற்கு மேலே நிர்விசாரா நிர்விகல்பா நிலைக்கு நாம் கொண்டு செல்லுவோம். கவனம் ஒருநிலை பெற்று அன்னையின் பொற்கமல திருப்பாதங்களை நம்முடைய நிர்விகல்பா நிலைக்கு கொண்டு வரும் பொழுது எண்ணங்களற்ற நிலையை நம்மால் உணர இயலும். ஸ்ரீ நிரானந்தா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री निरानंदा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो நமக. எண்ணங்களற்ற இதே நிலையில் சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம்.
எண்ணங்களற்ற இதே நிலையில் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். I bow to all the Sahajogis of the world. It is very heartening to see so many of you assembled here to do the Guru Puja, to worship your Guru in person is regarded as the highest blessing. But in my case, it's a very different combination that I am your mother and your Guru. So you can understand how Sri Ganesha worshipped his mother. You all are created in the same image of Sri Ganesha, who worshipped his mother, and then he became the Adi Guru, the first Guru. He is the primordial essence of mastery. Only the mother can make the child a master. And the motherhood in any Guru, whether male or female, can only make the disciple a Guru. So first, you have to become the prophets and develop that motherhood within yourself. Then you can make others also prophets. Now, to become a Guru, what do we have to do after our realization? Guru word means gravity. Gravity means a person who is grave, who is deep, who is magnetic. Now, as you have learnt in Sahaja, that realization takes place in complete effortlessness. So normally a Guru tries to make his disciples effortless, which is called as Prayatna Shaithilya, means relax your efforts. Without doing anything, you got your Prayatna Shaithilya, otherwise Kundalini would not have risen. Then the second stage is Vichara Shaithilya, the thoughtless awareness. This also you got it without doing anything. And the third is complete negation of thought, abhava, and the bliss of peace. So one has to understand that you have to pass them through 3 stages. First, when you get your realization, all these things come spontaneously for that moment. When you raise the Kundalini of others, these things happen to them spontaneously. You too have that power now to raise the Kundalini of people and to establish it in them. But we must understand why it has to be done that way. Why we have to have Vichara Shaithilya. Because when you project any thought, it is artificial. It is not reality. Thought always stands between you and the reality. When you put in an effort, you stand against becoming. For example, if I have to cure you, I just put my hand and finished. No effort. I am that. You get your realization because I am that. I don't put in any effort, I don't think about it. I am that. Just looking at someone, it can be done. Just putting attention to someone, it can be done. Just with a small desire, it can be done. Because you are that. You can mold it the way you like.
You can get an example from gold. Now gold is untarnishable. It does not have to think it is untarnishable. It does not have to put in an effort it is untarnishable. It is. So to be, you don't have to put in any effort. If you have to put in an effort, that means you are not yet that. If you look at the sun, it shines. It doesn't have to put in effort to shine. So to be that, if you have to put in an effort, that means you are not that. You are trying, you are artificial. The flowers are beautiful, so they don't have to beautify themselves. And this is what one has to understand, that innately if you are that, if you have already become, then what is the need to put in any more effort? But when we say these things, you see, then people think you have to be lethargic, that you need not do anything. You become a guru without doing anything. That's why at the very outset I said it goes in stages. So the first stage is of Sri Ganesha. How he surrenders to the Shakti, to the mother. That is the beginning. If one cannot surrender, that doesn't mean you don't do anything. But surrendering means the worship, the respect of the higher, the obedience to the higher, not to argue it out, not to react, acceptance, absorption, like a child absorbs the milk of the mother, without questioning, without reasoning. That's why Christ has said, you have to become like children. But if you are questioning, then you are no more a child. So first is the state which you have to develop, is the childlike state. But child, which is a realized child, which has to have a gravity. If you can develop childhood first, then everything takes proper course. Because maturity cannot take place unless and until you start from the very beginning. And gravity means maturity, not frivolousness. So now the quality of Ganesha, as you know, is that he has viveka, means he has discretion. He has means he is discretion. So try to develop your discretion power, so that Sri Ganesha gives you the wisdom, subuddhi, wisdom. And this is why you have to have a dependence on Sri Ganesha. So at this point, you have to make a negation of efforts. Like whatever are efforts anti-Ganesha or anti-innocence must be negated. So the negation of effort is to be achieved by negating whatever is the effort. Means the effort of negation. So in the beginning you will not be effortless. You will have to put in effort for that. Like Christ has said, thou shalt not have adulterous eyes. So how do you make your eyes innocent? In Sahaja we have a method by which we try to distract our eyes from effort that makes it adulterous. Like we try to put our attention, our eyes on the Mother Earth, on the grass, on the trees. So the avoidance, the avoiding of the effort itself is effort. So those people who have come now recently have to understand also that they have to put in all kinds of efforts to stop the efforts.
For example, some people are used to very comfortable life. They may talk of all kind of renunciation. When it comes to comfort, they want to have comfort. Such people should try to get out of the habit of comfort. Sleep on the ground, sleep on the Mother Earth. Some people have an attention which is all the time looking this side, that side, cannot see to one point. So fix your attention. So gradually you will find, you will discipline yourself. So the effort that you put in is very important in the beginning of Sahajya. Another thing is very common in the West is the harsh tongue, the sarcasm and hurting others is a very subtle way of violence. Or if they are really blunt, they can start with ego expressions also. I. Such people should stop talking completely. Make an effort to stop. Just don't talk. Now watch your mind. Is it trying to talk something sarcastic, nonsensical? So this watching also requires effort. So to sprout the seed is easy, but then one has to put in the effort to look after the little plant. And when it matures, then it's on its own. So first the effort should be made to protect yourself against the mind which you have built in through your ego or superego that goes into the wrong direction of effort. But sometimes be very careful. You have to be discreet. And the best way to be safe on discretion is to keep in the center. Never go to any extreme of anything. For example, some people are fond of music, say. So they'll go on after the music part of it. Some people say are fond of poetry. Then they'll go after the poetry only. There is nothing wrong in those things. But whatever you achieve in all these things must be brought back to the collective and must be enjoyed by everyone, and you should also enjoy what others have found. For example, somebody is a very learned man and a dry person. So he has to make an effort to make himself sweet. So try to neutralize your extreme nature by coming in the center. And the best way to say is, I like everything. The way you keep me, I am happy in that state. And to suggest yourself that I am the peace. Suggest, auto-suggestions. I am the satisfaction. I am the dignity. Try to impose these artificialities upon yourself of these virtues and righteousness. And then ask yourself, if I am dignified, how can I do such a thing? Ask yourself. You judge yourself with those. For example, somebody is a miserly person and he says, oh, you must be generous. Then you call him a hypocrite. But supposing the miserly, you see, questions himself, then he is not a hypocrite. So when you put all these artificial so-called values upon yourself, sort of a goal, and then try to achieve that goal through your own effort, then you become that. So automatically you criticize yourself and you don't criticize others. And you know what's wrong with you. Because what's the use of knowing what's wrong with others? It is like England trying to improve the conditions in India and India trying to improve the conditions in England. But in this also, human brain has an escape. When they want to criticize themselves, they find a pouch called the left Vishuddhi and become settled there.
The more cunning you are, the more clever you are, the worse is the left Vishuddhi. Then you put everything there, settle down nicely to stagnate, to get all kinds of filth in it, and to be settled with yourself nicely. It's like any lousy housewife. She takes all the dirt of the house and all that and piles up into a room, locks it up, and thinks, oh, she has been very efficient. You have to face it, and you have to correct it and see to it. And that's how you become powerful. So, today I have tried to explain to you the different stages of Guru Pada, the state of Guru. And one should understand, whatever we are today, we are extremely blessed and fortunate people. That in this short time, you started from a scratch in the mud and you have become the lotuses. The lotus will invite many insects and will convert them into lotuses. Insects. Le lotus va inviter... Madhukara, they call it Madhukara. The ones who are selecting the madhu, the nectar, the honey. When they get the nectar, they become themselves the lotuses. The whole dirty, filthy pond is covered with those lotus flowers. And one lotus, who is the Guru, grows higher and then is given to the goddess on which she resides. She resides in the heart on the platform, beautiful platform that this lotus has created. But to bear her on your heart, you have to have a heart. There are so many qualities of a Guru, which I have told you. All the best qualities, the 12 qualities of all the sides should be completely manifested in a Guru. And the owner of those qualities is Shiva. So that is how the essence of Shiva out of Brahma, Vishnu, Mahesha, the Mahesha's qualities should shine through you. The Vishnu's qualities of dharma, first you have to make an effort to be dharmic, to be balanced. Then you ascend. Then you become one with the Virata. Alors vous devenez un avec le Virata, sa manifestation la plus haute. And then you can give dharma to others. So one has to know that stage by stage it happens to you and you do not become a hypocrite. But you become real. And the reality is shown by its own being. That is how you become. So understand the reality within yourself, face it, solve it. But mostly I have seen when I tell anybody, no mother, I am not like that. No mother, I didn't say like that. That is not true. Some such people would like to sit in front or sort of try to show off or anything. But that's not important. What is important? How much you know yourself. It is self-realization. Once you develop that, then you know the others in the real way and not artificially. And then the enjoyment is complete. Like a bee will never go to an artificial flower. But human beings have to become the bee. The Guru does not need to say that he is the Guru. Today I bless you. I have completed the 12 years of Gurus. And you should really assume the Shiva's powers within yourself. That is my body, my mind, my heart. Everything has spared no efforts to completely indulge
into this cleansing, into this making, into this becoming of you people. I request you now that please do not waste my efforts. Look at yourself, help yourself, and try to rise higher and higher, to become yourself. When you become yourself, then you become the Guru. And once you become the Guru, you become Brahmadeva, Mahesha and Vishnu. So first you are made in the pattern of Ganesha, then Brahma, Vishnu, Mahesha. But very much depends on your readiness to do it. And most of all, your honesty and sincerity. I hope Sri Ganesha will give you the wisdom to understand. The Shakti will give you Shakti to work hard. And Shiva will give you joy. Sadashiva will give you the joy so that you proceed in your establishment. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். தாயே, தாங்கள் எங்களின் இதயத்தில் வந்து அமர்ந்திருக்கும் போது எங்களின் இதயமானது தூய்மைப்படுத்தப்படுவதுடன் பிரகாசம் அடைகிறதம்மா. என்றென்றும் எப்பொழுதும் தாங்கள் எங்களின் இதயத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் என்ற எண்ணம் எங்களுள் மேலோங்கும் போது நாங்கள் அன்பானவர்களாக இருப்போம். தாயே, எங்களுக்கு அந்த நிலையை தாங்களே தந்தருள வேண்டும் அம்மா. தயவு செய்து எங்களுக்கு கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்தை தந்தருளுங்கள் அம்மா. நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் விஸ்வ நிர்மல் தர்மத்துடன் நிலை நிற்பதற்கும் செயல்படுவதற்கும் எங்களுக்குள் வலிமையை தந்தருளுங்கள் அம்மா. ஒரு குருவிற்கான நிலைப்பாடு என்ன என்பதை நாங்கள் உணர்ந்து செயலாற்ற தயவு செய்து தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, இன்றைய நாளின் தியானத்தில் எங்களுக்கு அமைதியான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி தந்ததுடன் இன்றைய தாங்கள் ஆற்றிய எங்களுக்கு அளித்த அறிவுரைகளில் நாங்கள் ஒரு குருவாக எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதை
கேட்டு அறிந்து கொள்ளக்கூடிய பாக்கியத்தை எங்களுக்கு அளித்தமைக்கு எங்களின் கோடானு கோடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம் தாயே. இன்றைய தியானத்தில் நாங்கள் ஏதேனும் எங்களின் அறியாமையால் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி நன்றி கூறி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.